বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তাইমিয়ান্সদের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি আলমগীর ইকবাল। প্রথমেই শোকের মাসে গভীরভাবে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি আমাদের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে এবং 15ই আগস্ট ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডে নিহত সবার আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি। যেমনটা আপনারা জানেন যে আজ আমরা কথা বলবো বিদেশে পড়তে যাওয়ার প্রক্রিয়া বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য নিয়ে। আপনাদের সামনে আজকে এই বিষয়ে আলোচনা করবেন আমাদেরই এক তাইমিয়ানের মালিকাধীন একটি প্রতিষ্ঠান অ্যাপোলো ইন্টারন্যাশনালের 3 জন কর্মকর্তা। এই যে তাইমিয়ান, ওর নাম হচ্ছে হাসান আব্দুল গোফরান, সে প্রতিষ্ঠাতা এবং সিইও অব অ্যাপোলো ইন্টারন্যাশনাল। গোফরান আমাদের ইবনে তাইমিয়া স্কুলে 2005-এর ব্যাচের। After Gofran, we'll have Stephen Narayan, the head of business development, Apollo International. Stephen, he is from Fiji, and he's been married with one of our sisters from Bangladesh. So literally, he is our brother-in-law. And we have got Ridwan Kabir, the country director, যিনি কিনা বাংলাদেশের সাইটটা তত্ত্বাবধানে আছেন, এবং আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানের সার্বিক তত্ত্বাবধানে আছেন আমাদের মডারেটর, তাইমিয়ান্স গ্রুপের মডারেটর আনিসুল হক বুলবুল। আজকের অনুষ্ঠানটি আমরা 2টা অংশে সাজিয়েছি। প্রথমে অ্যাপোলো ইন্টারন্যাশনালের কর্মকর্তাগণ আমাদেরকে কিছু তথ্য দিবেন। তারপর দ্বিতীয় অংশে আমরা বিভিন্ন প্রশ্ন করব। আপনারা প্রশ্ন করার জন্য আমাদের লাইভের নিচে কমেন্ট করতে পারেন। অনুষ্ঠান শুরু করার আগে আজকের অনুষ্ঠান বিষয়ে কয়েকটা জিনিস আপনাদেরকে মনে রাখার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই এবং কাউকেই বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবার জন্য নয়। আমি রিপিট করছি, আজকের এই প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য কোনোভাবেই এবং কাউকে বিদেশে পড়তে যাওয়ার জন্য অনুপ্রাণিত করবার জন্য নয়। আমরা বিশ্বাস করতে চাই এবং আমরা বিশ্বাস রাখতে চাই যে এখনো বাংলাদেশে পড়বার যথেষ্ট এবং যোগ্য প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আজকের এই অনুষ্ঠান বরং তাদের জন্য যারা অস্ট্রেলিয়া সহ কানাডাতে পড়তে যেতে চান কিন্তু তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সঠিক তথ্য এবং বিশ্বাস করবার মতো গাইডলাইন খুঁজছেন। আজকের প্রোগ্রামের মাধ্যমে আশা করি আপনারা সঠিক তথ্যগুলো পাবেন। দ্বিতীয়ত, আজকের এই প্রোগ্রামে যেসব তথ্য আপনাদেরকে দেওয়া হবে তা আজ পর্যন্ত মানে 24শে আগস্ট 2020 পর্যন্ত সঠিক। নিয়মকানুন যে কোনো সময় পরিবর্তন হতে পারে। যখন আপনি এই প্রক্রিয়াটির মধ্য দিয়ে যাবেন তখনকার নিয়ম আপনার উপর কার্যকর হবে। আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমি কিংবা অন্য কোনো তাইমিয়ান কিংবা তাইমিয়ান গ্রুপ আপনাকে কারোর সাথে অর্থনৈতিক লেনদেন করবার পরামর্শ দিচ্ছে না, বরং যাবতীয় লেনদেন করবার ব্যাপারে নিষেধ করছে। শুরুতেই সবাই জেনে রাখুন যে অস্ট্রেলিয়াতে পড়তে আসার জন্য আপনাকে কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে পরামর্শ দেওয়ার জন্য কিংবা ভর্তি প্রক্রিয়ার জন্য কোনো টাকা দিতে হবে না। সো we are discouraging everyone from any kind of transactions with anyone. এবং আজকে আমি আরেকটু পরিষ্কার করে বলতে চাই যে আজকের অনুষ্ঠানে কোনো প্রতিষ্ঠানকে ব্যবসাগত সুবিধা দেওয়ার জন্য কিংবা তাদের কাছ থেকে কোনো রকম অর্থনৈতিক সুবিধা দেওয়ার জন্য নয়। সো আমরা অনুষ্ঠানের শুরুতেই I'm gonna welcome Gofran, the CEO and the founder of Apollo International. সে আমাদেরকে তাইমিয়ানের উদ্দেশ্যে কিছু ইনফরমেশন দিবে এবং সে তার যে সেটআপ, তার কোম্পানির যে সেটআপ নিয়ে এসছে, আশা করি বিভিন্ন তথ্য দিয়ে আমাদেরকে এবং তাইমিয়ানদেরকে এই তথ্যগুলো দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করবে। Gofran, all over to you, please. Thank you. Hi everyone, good afternoon from Sydney. My name is Hassan Abdul Gofran and I'm the Managing Director at Apollo International. And we have our head offices here in Sydney and regional offices in Dhaka and Nepal. We are currently working with 64 providers in Sydney, covering all major universities, public and private.
We have our in-house migration agent. That's why actually our visa is high. At Polo, we put our students' needs first. So, Stefan, I would like to like, can you please share the presentation? Yep, it should be sharing now. So that's our mission and mission. So we focus on giving you the trustworthy application of each provider to make an informed decision on where your higher education goes. And we also help many other services to make your life in Australia as easy as possible by helping you with many different aspects of students' life. Is my team will talk about more, and some of these job placements. Sorry, Gufran, may I interrupt you? Alamgir bhai. Yes, all good. Please keep going. So what I'm saying that we also help with many other services to make students' life more easier, like accommodation, job placement, applying for continuing visas, accommodation, and so on. I'm now going to introduce my lead team members to you. Firstly, it's me, Hassan, and I'm ekjon Taimiyan. And I'm in this industry for 8 years, and I'm really enjoying to helping students and guiding about their future and career. And yeah, and next coming through the Simrita Ranjitkar, who is our global country director. And she is a migration agent who will lodge our student visa. And she's also graduated from Macquarie University and Australian National University, which is top ranked university in Australia. Next coming to Redwan, he's our country director from Bangladesh. He's looking after the entire Bangladesh operations. He will say a few words later in the session, but please do go and visit him. Next coming to Sudin Shrestha, who is the country director from Nepal. And he's in this industry for more than 12 years he worked for Muse Education and few others. Next, Stefan, he is our head of business development. He has been in this industry for almost 20 years, working for different universities such as Macquarie, Curtin, Western Sydney, and Navitas as well. I will now hand it over to Stefan to give you a brief presentation on studying in Australia. Stefan. Thank you. Can you hear me all okay from here? Okay. I think you need to mute now. Okay. Right. All right, here we go. So, thank you, Hassan, for introducing me. So my name is Stefan. I've been in the industry for about almost 20 years now, working at providers such as Macquarie, Western Sydney University, Curtin, Navitas, and a few others. So I'm going to talk to you about studying in Australia. So first of all, do you want to live in Australia? Now, Australia is continuously ranked one of the top 10 most livable cities in the world. So Sydney, Melbourne, these are constantly ranked in the top 10 in the world. We have very strong market and GDP growth. It's a very safe and secure environment for families and for students to come and work and to study. Australia has very calm and peaceful weather. And so right now it's winter time, but it's almost 20 degrees. So it's not too cold, it's not too hot. And we have some of the best beaches in the world in Australia as well. Now, in Australia, the starting salary for a graduate is 60,000 Australian dollars per year. So that's just the starting salary. And from there, you go higher and higher every year that you work. So this graph here just shows the starting salary by state. So this is average. So in New South Wales, it's about 60,000 a year.
In Northern Territory, it goes up to 65,500 a year. So the average in Australia is 60,000 per year. Now, 60,000 Australian dollars per year is a very good salary, and this is only the start. Now, if we convert this into Bangladeshi taka, that's 3.6 million taka every year as a starting salary, and you only go higher from there. So you can see why studying in Australia leads to very strong financial outcomes for you. It's a huge investment that you'll pay, but the rewards are so much higher. Now, also, while you're studying in Australia, you have the opportunity to work while you're studying. So you get to earn while you're learning. Now, this is the minimum wage of each country for casual work. So you can see in Canada, it's $11 per hour. In the US, it's $7 per hour. Australia has the highest minimum wage at $19.49 per hour. So that's the minimum that you'll get paid while working in Australia. New Zealand is the second highest with $18.90, but Australia is almost double the US, the UK, and definitely more than double the US, Canada, UK. So, of course, all of the degrees that you study in Australia are internationally recognized, so you can take them all across the world, regardless whether you do your bachelor degree in Australia and wanted to continue your postgraduate studies somewhere else. Your qualification in Australia will be recognized globally. And obviously, studying in Australia, you'll get the chance to make your parents proud. They'll be able to boast and say that their son or daughter has graduated from an Australian university. So why study in Australia? First of all, we have world-class universities. So 10 Australian universities are in the top 100 universities worldwide. So you can see that there's a very high academic standard for studying in Australia. Our universities in Australia, we have state-of-the-art facilities. So I've come from a university background, so I know some of the facilities that are available to students. Macquarie University has a library which is worth $500 million. So $500 million just for a library in one of the universities in Australia. At the moment, a lot of the universities are providing lucrative scholarships. Some universities are offering up to 50% of the tuition fees as a scholarship. So now is your opportunity to take part in some of these scholarships and save a lot of money from your tuition fees. There are also a lot of government incentives to study in regional parts of Australia. So first of all, there are cheaper costs of living by living in regional Australia. You get additional duration in your post-study work visa. So at the moment, the post-study work visa is for 2 years if you study in one of the capital cities. But if you study in regional Australia, that post-study work visa can go from up to 3 years or even up to 4 years. So you get an additional 2 years of post-study work. And also you get additional permanent residency points for living in regional parts of Australia. And by regional, it's only probably an hour away from Sydney City, so it's not that regional. So you should definitely come through Apollo International to pursue your higher education. Firstly, because we have 20 plus years of industry experience. So in this room alone, we have 30 years of experience. We have links with all of the top Australian universities. You get trustworthy and expert counseling services from our team. And also, as Hassan mentioned, we have an in-house migration agent who will personally lodge your visa application. So not every student would have access to this, but if you come through Apollo International, then we guarantee that you'll have access to get your visa lodged through a registered migration agent. And we've already placed over 5,000 international students into the providers of their choice. So you can see that we've been doing this for a long time with a strong number of students. We also provide a lot of enrollment and post-enrollment services to students as well. So we do PTE, we provide students with accommodation if they need accommodation. We help with overseas health cover, which is compulsory for all international students. We also help with job placements as well.
because sometimes it might be hard to find employment while you're studying. We help you apply for professional year. We help you also with NATI, which is the translating services, which also helps towards your further stay options in Australia. And we also provide counseling as well. So that's it from me. I'm now going to hand it over to Ridwan, who's also going to say a few words about studying in Australia. So Ridwan, would you like me to stop sharing? Thank you, Stefan. Yes, yes, that would be really nice. I do have a presentation to present as well, so I'll put that on the board. And thank you very much, Stefan, for your time and all the information that you have shared with the students. I'll just put together my presentation in front of the students who are viewing us today. Ridwan, sorry to interrupt. It will be nicer if you could translate some of the sentences for our Taimiyans, especially the sentences which they must need to know, or some information precisely. All right? That would be nice. Okay. Okay. So further down the line in the presentation, you would like us to translate some of the information that we're going to. Most of the important information. Okay. Perfect. Absolutely fine. Thank you, Alamgir Bhai. Thank you. Cheers. Yes, so সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রেজেন্টেশন যেটা দেখা যাচ্ছে? Perfect. All right. No, so I welcome you all. Yep. Sorry, it's coming. Yep. Excellent. Okay. So I welcome you all to Apollo International today. আমি আপনাদের সবার কাছে জানাতে চাচ্ছি যে Apollo International আমরা শুরু করেছিলাম in 2016. The inception began in the hands of Hassan Abdul Gofran. আমাদের হেড অফিস রয়েছে সিডনিতে, আর আমাদের রিজিওনাল অফিসেস বাংলাদেশ এবং নেপালে অবস্থিত এই মুহূর্তে। আমরা অবশ্যই আরো দেশে আমাদের অফিস এস্টাবলিশ করার চিন্তা ভাবনা করছি, and hopefully in the coming year we will be having our full-fledged operations in Pakistan, China and India as well. So আপনারা দেখতে পাচ্ছেন we have PR certified counselors and we have certified migration in-house agents who are going to personally lodge your visa. আমরা 6টা ডেস্টিনেশনে অপারেট করি, including Australia and Canada, two of the most prime destinations for international students. যদিও আজকের সেশনটা আলমগীর ভাই, আমরা আজকের সেশনটা কিন্তু করছি অস্ট্রেলিয়া নিয়ে। অবশ্যই আমরা তাইমিয়ানদের সামনে আরেকদিন কানাডার একটা সেশন নিয়ে আসবো, and we will have a separate session for that so that the information does not get mixed up. All right? Sure. So we are also PTE and IELTS Information and Registration Center. আপনারা চাইলে আপনাদের IELTS and PTE examinations আমাদের এখান থেকে register করতে পারেন. We assist our students with job placement and their travel and accommodation assistance. And আমাদের visa success rate is almost failure free till today. Moving on, and this is mostly what I said about Apollo International earlier, that we have 3 offices across the globe already, and we operate across 6 destinations. আমরা যখন শুরু করেছিলাম আমাদের শুধুমাত্র অস্ট্রেলিয়াতে অফিস ছিল, and we operated only in Australia at that moment. But right now we are also operating in 5 other destinations, and if you look at it, it has only been 4 years that we have started, in 5 years actually, but we have had a very humble growth till today, and we are very grateful to all our clients and all the services that they have taken from us and trusted us with their faith. Moving on, what do? We match your profile with your desired institution and your desired courses, and make suggestions and place you in the correct university so that you can grow your career from there. আপনাদের ভিসা অ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আমরা আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করে থাকি। আপনাদের ডিপার্চার আগে এবং ডিপার্চার পরে যত ধরনের সাপোর্ট লাগে সেগুলো নিয়ে আমরা আপনাদেরকে অ্যাসিস্ট করে থাকি। Student health coverage is one of the mandatory things that students have to enroll in, and student health coverage নিয়ে আমরা অ্যাসিস্ট্যান্স দিয়ে থাকি। We assist you with your travel and accommodation after you have arrived at your choice of destination. And এমনকি আপনারা যখন ওখানে পড়াশোনা করবেন, for your part-time jobs
we will be helping you with employers. And আমাদের last দুটো point আমি আপনাদেরকে বলছি, these are some two things which are very crucial and right now under development, under process. We are developing simulation programs and we are developing web portals as well. আমাদের website আছে, but we are going to make it even more interactive where the students can actually train themselves for their examinations, and the students can also gather and submit as well as receive information regarding their profile and regarding their visa lodgement from the web portal and the application that we are going to launch in the App Store for both Android and iOS. So আপনাদের progress কতটুকু হচ্ছে, আপনাদের applicationটা কোন stage এ আছে, এটা আপনি আপনাদের হাতের মুঠোয় একটা ট্যাব দিয়ে বুঝে নিতে পারবেন, দেখে নিতে পারবেন, because we are going to have an application যেটাতে আপনাদের এবং সব স্টুডেন্টের ইনফরমেশন থাকবে. You log in with your ID and you see how far your profile has progressed. Moving on, what else do? We bridge these students and providers under one platform. আমাদের আসলে স্টুডেন্ট, অনেকের জন্য স্টুডেন্ট পাঠানোটা is the business, but for us we had a different motive. We actually wanted to create a platform where the students and both providers could easily interact with each other. Eta amader prothom theke goal chilo. When Gofran started Apollo International, that was the idea that Apollo International will be a platform, not an agency. আর সবচেয়ে বড় একটা জিনিস যেটা, we provide financial guidelines, যেটা আসলে খুব প্রয়োজনীয় একটা জিনিস when you are planning to study abroad, because for some people it's a limitation, for some people it is also not well managed. So these things you have to learn before you submit your money to the institution. So আমরা আপনাদেরকে bank support নিয়ে যথেষ্ট assist করে থাকি. We have MOU with very particular banks in Bangladesh who are going to assist you in funding your university enrollment. And very soon we are actually also going to open registration. We are going to open training centers for your English language courses, যেখানে আপনারা IELTS এবং PT এর জন্য enroll করতে পারবেন, so that you have better scores when you sit for your IELTS and PT exams. আমরা প্যান্ডেমিকের মধ্যেও কিন্তু চেষ্টা করেছি আপনাদের প্রত্যেকটা ক্লায়েন্টদেরকে as much as possible তাদেরকে personalized services দেওয়ার, and we have come a long way with our clients and they are on board with us, looking for a better time, which is going to be very soon. The borders are going to open and they're all going to their destinations of choice. Okay, so this is one of the things that I really want to bring forward in front of the students. আমাদের অফিসে আমরা শুধুমাত্র এক ন্যাশনালিটির মানুষজনদেরকে রিক্রুট করি না, we recruit people from different nations. What that does is it creates a cultural diversity in the office. It raises the ambience and it raises the atmosphere, makes it a better quality of atmosphere at the office. And সবচেয়ে বড় জিনিস যেটা, মানুষের conversation and language and communication, এগুলো নিয়ে আমাদের অফিসে কখনোই অসুবিধা হয় না, no matter which nation anybody is from. আমাদের অস্ট্রেলিয়ার অফিসে we have employees from different continents and different countries, which actually enable them to communicate very seamlessly. Moving on, if I tell you যে অস্ট্রেলিয়া কেন, আজকের কনভারসেশনটা যেহেতু আমরা অস্ট্রেলিয়া নিয়েই করছি, and we will be holding a separate different session for other countries that we operate in. অস্ট্রেলিয়া কেন আপনাদেরকে যদি বলি, there are a lot of other reasons, but we have sorted a few reasons to talk to you today about. And first thing that comes into our minds is that the global recognition of your degree from Australia, that is unparalleled, definitely. And the living cost is attainable. The health support and medical facilities that you get in Australia are state of the art, exceptional, because your health is the first priority for the Australian government. Then, Doshti from 100 universities, or from 100 top universities in the world,
are in Australia. If all these information are correct, you can actually match the validity of these information with Wikipedia or any other sources that you find in Google. You can match our information. These are absolutely correct. And one of the most urbanized countries in the world is Australia. The standard of living that you get in Australia is definitely the highest in the world. For international students, Australia has over time become one of the most popular destinations. Today, Australia and Canada sit at #1 as the international destination of choice for students who are looking to pursue their graduation and their degrees from abroad. Australia is also one of the most technologically advanced countries in the world. And Australiaতে abundant job opportunities আছে, scholarship programs available আছে, and work and research opportunities, especially the research facilities that you get in Australia, are definitely up to the mark and top of the line. So if we talk about Australia as a student destination, Australia market placement as a student destination. Australia per capita international students ratio is the highest in the world. Australia is a major provider for education to international students, and it has not been like this recently. It has been so for the last 2 decades. And very soon, the way it's progressing, Australia will be the #1 destination of choice in another 2 months, maybe when the reports are released this year. Australiaতে এই মুহূর্তে 10 লক্ষ international students enrolled আছে, 10 lakhs, which is 1 million. International students from 193 countries go to Australia to pursue their studies, and Bangladesh is among the top 20 of those nations যারা অস্ট্রেলিয়াকে higher education এর জন্য prefer করে. And every year there has been an 8 to 10% growth in the number of international students that Australia intakes. Why? Because Australia is a favorable nation, and it favors in terms of atmosphere, in terms of weather, in terms of cultural diversity, in terms of the quality of education, in terms of safety, security, in terms of the quality of services and the quality of education that you're going to get. Australia really stands as the #1. So that is why Australia has seen an 8 to 10% growth consistently in the number of international students that they intake every year. Moving on, you'll see that Bangladesh gives around 5,000 students to Australia every year for higher education. It's right along the line with USA and Singapore and UK and Canada, trailing just behind Singapore and right up there with UK and Canada. All right, moving on. The distribution of international students are such that you have 97% students studying in the major cities, and regional areas is 3% student dropped because regional areas do offer you a few facilities, which we are going to share with you as we move on. And the growth chart of international students enrolling in Australia has been very consistent so far. As you can see, in 2019, there has been 350,000 students who have enrolled in Australia for their higher studies. And moving on, the recruitment demographic of Apollo International, we have sent around 4,300 students in the year 2019, and we have only grown consistently over the last few years. আবার কথা কি শোনা যাচ্ছে? সবাই কি শুনতে পাচ্ছেন? Just interrupting. Yep. All right. Perfect. All right. So thank you, and moving on, আমাদের অস্ট্রেলিয়াতে আপনারা যারা পড়তে যেতে চাচ্ছেন, যারা পড়ছেন, যারা পড়তে যাবেন, তারা যেসব এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড কালচারাল বেনিফিটস এনজয় করবেন,
সেগুলোর কিছু আমি বলছি যে proper implementation of rules and regulations and order in a country that is safe and secure. That's Australia. Australia offers multicultural diversity. It's easy to socialize with people over there because people have a like mindset and people from different nations come there to study. The cost of living and the standard that you get in Australia is very balanced. There's no discrimination, there's no racism. আমাদের বাংলাদেশের ওয়েদারের সাথে অনেকটাই অস্ট্রেলিয়ার environment and weather and climate suitable. There are countries which offer you education as well, but ওখানে হয়তো অনেক ঠান্ডা অথবা অনেক গরম, আপনার হয়তো in 1 or 2 years থাকতে অসুবিধা হবে. But in Australia, the environment and the weather is much like Bangladesh. The atmosphere is very clean. And Australia, like I said before, Australia has the greatest accommodation and lifestyle standards. And the society is very advanced. They're very technically equipped and state of the art. And if we look at the survey reports from International Education Association of Australia, let's focus more on the employment. 79% of the graduates report being employed full-time and 4% report being self-employed, with 6% only studying. And the rest of the 4% are seeking full-time employment, which is a clear indicator to employment market success. And all this information are from the courtesy of International Education Association of Australia. So the career prospects and opportunities that you get in Australia, you get a lot of career opportunities in all fields, such as engineering or computer science or nursing and IT education services, as well as earth sciences. And as per the surveys conducted, like I told you before, 79% of the graduates have a full-time job already. And the average salary for a graduate with a degree, with an Australian degree, is above 60,000. Like Stefan told you earlier, it's from 60 to almost $100,000 in a year. So that's the annual salary, and that's quite a lot. So I think that's very sufficient for people who are investing into their education in Australia. So this is how you get the returns, right? And moving on, আমরা যেসব স্টুডেন্টদেরকে রিক্রুট করি, a majority of them are in the field of engineering and information technology and health and nursing, because those are some of the career fields that have a lot of opportunity and scope in the long run. And like I shared with you, the employment status before, 79% of the graduates are full-time employed by the time they're completing their studies. And this is the capacity placement after graduation. After you graduate from an Australian university, আপনি দেখা যাচ্ছে যে জবটায় আপনাকে রিক্রুট করা হচ্ছে, you will already land in the middle management, senior management, or directorial level. You don't have to start from the bottom of the ladder. সেখান থেকে আস্তে আস্তে আপনার 5-10 years সময় দিয়ে যে গ্রো করে আসতে হবে in the middle management ladder. That is not going to happen. When you have an Australian degree, people really recruit you right into the middle management of the corporation. And from reports that we have gotten from IEAA, the skill development through Australian degree has seen a rise in terms of English language proficiency, problem solving, self-management skills, teamwork, communication skills, planning and organizing of skills, daily tasks, interpersonal skills, technical requirements, and software and technical skills. And these all range from 79% to 93% people have shared their views regarding their development in terms of skills through an Australian degree. And some of these satisfaction statements that we have collected from the courtesy of IEAA is that the graduates have said their Australian degrees are worth the financial investment, and they have said things such as their skills and readiness for the workplace has drastically improved from studying in Australian university, and they have also developed their skills and readiness for the work environment. And
79% of the people would recommend the potential international students with Australia as their recommendation. Moving on, the English language proficiency requirements. This is one of the prime requirements for you to study in Australia. You require an English language proficiency certificate in order to apply for your courses and apply for your visas. So you need an academic IELTS score of at least 6.0 with no individual band below 5.5. Or you can also pursue a PT test with overall score of 50. All right. Or you can also enroll for a TOEFL internet-based exam and get 60 points. These are the minimum points that you need to qualify to study in Australia. Just want to add some few more thing here. Sure. Like regarding the entry requirement, Bangladesh থেকে কেউ যদি IELTS score around 7 or 8 নিয়ে আসতে পারে, we can try for the scholarship, because the first student from my Bangladesh office, he got 7.5 and we applied for Deccan University. And what happened, সে যখন first semester এসছে এখানে, based on his first semester result, he got 100% scholarship. So, which is very important, IELTS or PT, if anyone can get like good score, we can try for the scholarship as well. Yeah. Right. Right. So, like Gofran has said, the requirement for English language proficiency certificate, if you do well over there, you'll be eligible for much greater scholarships. So that will help you in the long run when you get to Australia. So the better you get, the more facilities you'll get. So the visa process stands as such that you have to apply for admission in the Australian or university of your choice with your qualifications and your English language proficiency certificate. You have to show them the evidence of the financial support for your tuition fees, and then you have to pay your tuition fees and get the confirmation of enrollment, and then undertake a medical examination, and then we will be proceeding to lodging your visa. So there are 5 steps, and Apollo International actually guides you through all of these steps from the beginning to the end. And even after you get there, all the facilities that you require over there, we will be very happy to help you with those. And talking about post-study work permit, the post-study work permit lets you live, work, and study in Australia temporarily, usually between 2 to 5 years, depending on your qualification. And there are 3 classes of the temporary graduate visa, the post-study work permit. It's the 485 for graduate work stream and post-study work stream, and the subclass 476, which is for skilled recognized graduate visa. Gofran, would you like to add any information to these 3 categories? So regarding this post-study work permit, which is we called it TR, temporary residency visa, actually, like Bangalira আমরা এভাবেই জানি. So it's actually temporary graduate visa, subclass 485. There is 2 stream, graduate work stream and post-study work stream. What is that actually? আপনারা যখন একটা স্টুডেন্ট যখন কোর্স কমপ্লিট করে, then he or she is going to be eligible for that visa, whereas you are going to have full-time work rights and full-time study as well. So if you are from regional side, you will get up to 4 years, or if you are studying in Sydney, Melbourne, which is like city, you will get 2 years up to 3 years visa. And between this period of time, students mainly they are going to prepare themselves for their permanent residency skilled visa journey. They prepare themselves to get some points like PT te 8 তুলতে হয়, নাটি দিতে হয়, professional year করা লাগে. So these are the things you have to prepare yourself to get into on board for Australian citizen. Yep, Pratham. All right. Thank you, Gofran. Moving on, the prerequisites which stand for post-study work permit are such that the student must have graduated or have obtained master's or doctorate from an Australian education institution
which is not more than 6 months back. And they should have done academic study of at least 2 years in Australia for bachelor's degree or higher. Or the course of study should not have been completed in less than 16 months. You must abide by that. You should not be completing in less than 16 months if you want to qualify for the post-study work permit. And you must have studied a CRICO certified and accredited by Australian education providers course. And your first student visa ever applied to Australia should not be before November 5, 2011. Maybe you can ignore that point because what is that actually? Your first student visa ever applied to Australia shouldn't be more than before November 5, 2011. So এটা যেটা হচ্ছে যারা 2011 5 নভেম্বরের আগে এসেছে অস্ট্রেলিয়াতে, they have to get their skill assessment, but after that যারা এসেছে, once you completed the course you are eligible to apply. So this is not actually relevant for that presentation. Right. We can go to the next one. Yeah, right. Moving on, most of these students, almost 50% of these students apply for their bachelor degrees. Let me tell you why. This is one major point that I really wanted to bring forward in front of these students, that 50% of these students apply for their bachelor degrees in Australia because it's always the correct decision to move in or start your courses in Australia as early as possible. So that is why most of these students apply during their bachelors. And this is pretty much it. This is the distribution of the students according to their course level. And my presentation ends with this today. And I would like to thank everyone who has participated in the presentation and who has participated in this session with us. And I would like to thank all the Taimiyans who are viewing us today. Thank you very much for your time. And we hope to come forward in front of you in the very near future, introducing to you more destinations for the international students. Thank you. থ্যাংক ইউ রিদওয়ান। আপনার বক্তব্যের জন্য বা ইনফরমেশনগুলোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। এই পর্যায়ে আমি বিভিন্ন কোশ্চেন এসছে, ওই কোশ্চেনগুলো আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করব। প্রথমেই আমি যদি একজন ছাত্র হিসেবে বাংলাদেশ থেকে আসতে চাই, সহজ ভাষায় এই যে অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা কি, এই যে প্রক্রিয়াটা কিভাবে শুরু হয় এবং কিভাবে শেষ হয়, কাইন্ডলি যদি কেউ বলতেন। আচ্ছা, ফার্স্টে যেটা হয়, লাইক আমি যখন নিজে অ্যাপ্লাই করছিলাম তখন যেটা হয়েছে, ফার্স্ট থিং যেটা সবার মাথা আসে, ইজ দিস এজেন্সি ইজ অথেন্টিক অর নট। দিস ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান ইন বাংলাদেশ, হুইচ ইজ বিকজ থাউজেন্ডস অফ এজেন্সিজ আর দেয়ার, বাট ফর অস্ট্রেলিয়া ইউ ক্যান চেক ফ্রম দ্য their website who is your authorized agent. Current country wise আমরা যদি সার্চ দেই, authorized agency নামগুলো চলে আসবে। what does it mean? It means actually যে হচ্ছে আপনার these are the authorized agent and আপনি তাদের থ্রুতে এই ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবেন, বিকজ এজেন্সি অথরাইজ এজেন্সি ছাড়া বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্টলি কেউ প্রসেস করতে পারবে না। কোন স্টুডেন্ট অস্ট্রেলিয়ান ইউনিভার্সিটির জন্য উইদাউট অ্যান অথরাইজড এজেন্সি সার্টিফিকেশন দে ক্যানট অ্যাপ্লাই ফর অস্ট্রেলিয়া। রাইট। সো these are the thing and they will not take any money from you. So like কোনো সার্ভিস চার্জ নাই এখানে। So these are the thing and every students actually, because Ibn Taymiyya school হচ্ছে একটা one of the renowned school in Kumilla. So আমি আশা করব, I have done my research while I am applying for Australia. So I believe যে আমাদের যত ভাইরা আছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য প্রসেস করবে, they will do the same thing. And the application process হচ্ছে ফার্স্ট থিং আপনার IELTS রিকোয়ারমেন্ট ম্যাচ করতে হবে। ইংলিশ IELTS রিকোয়ারমেন্ট যেটা কত লাগে IELTS, যেটা আমাদেরকে গোফরান বললো 5.5 মিনিমাম। হ্যাঁ, ব্যাচেলরের জন্য 5.5, মাস্টার্স এর জন্য 6 হলেই হয়। বাট এখন আমার যদি তার চেয়ে কম থাকে তাহলে কি কোনো ইংলিশ কোর্স বা বিভিন্ন ভাবে কি এটাকে কম্পেনসেট হয় নাকি? আছে, বাট আমি পার্সোনালি রিকমেন্ড করব না, বিকজ ইটস আ লট অফ মানি এবং আসার পর 5 দিন ক্লাস করতে হয়। ইটস লাইক গ্রামার শিখাবে আপনাকে, আর অনেক কিছু আছে which is not actually needed for one student, whereas if 12-13 হাজার টাকা দিয়ে একটা IELTS পরীক্ষা দিয়ে যদি ভালো রেজাল্ট করতে পারে, he can save 4 লাখ টাকা।
রাইট। সো আমি অডিয়েন্সদেরকে যেটা বলছি যে হ্যাঁ, ওরা বা আমরা এটাকে সাজেস্ট করি না যে আপনি আইএলটিএস একটু কম পেলেন তারপর এখানে এসে ইংলিশ কোর্স করবেন, কারণ ওই ইংলিশ কোর্স করতে প্রচুর কয়েক লক্ষ টাকা লাগে। বরং ওই সময়টুকু বা ওই টাকাটুকু যদি বাংলাদেশে আপনি কোনো কোচিং সেন্টারের পিছনে খরচ করেন এবং প্রয়োজনে 2 বার বা 3 বার আইএলটিএস পরীক্ষা দেন, তাহলে Yeah. হয়তো বা সেটা বেটার। বাট ইয়েস, ওই অপশনটুকু আছে যে আপনি যদি 5.5-এর জায়গায় 5 পেলেন, তাও আপনি আসতে পারবেন, বাট আপনাকে একটু কয়েকদিনের জন্য ইংলিশ কোর্স করতে হবে, যেটার জন্য এক্সট্রা টাকা দিতে হবে, তাই তো? কিছু 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 ইউনিভার্সিটি আছে যেগুলোতে আইএলটিএস লাগে না, ডিরেক্ট আসা যায়। আইবিএ, নর্থ সাউথ, এআইইউবি, ইস্ট ওয়েস্ট, ব্র্যাক, এরপর আইইউটি, ইঞ্জিনিয়ারিং ইসলামিক ইউনিভার্সিটি টেকনোলজি, যেটা গাজীপুরে আছে। আপনারা যদি কেউ ওখান থেকে গ্রাজুয়েট ব্যাচেলর কমপ্লিট করে উইদিন 1 year or 2 years টাইম, সে যদি অস্ট্রেলিয়াতে আসতে চায় আফটার কমপ্লিটিং হিজ গ্রাজুয়েশন, সে অস্ট্রেলিয়াতে আসতে পারবে উইদাউট আইএলটিএস। কিছু ইউনিভার্সিটি, নট অল দ্য ইউনিভার্সিটি, সাম অফ ইউনিভার্সিটি উইল টেক দেম। শিওর। তারপর যে প্রক্রিয়াটুকু যেটা তুমি বললে যে হ্যাঁ, প্রথমে আমরা আইএলটিএস সাথে তার কোর্স প্রথমে ম্যাচ আইএলটিএস টা দিতে হবে, এরপরে অফার লেটারের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে। সো অফার লেটার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম লাগবে, সব অরিজিনাল ডকুমেন্টস আমাদেরকে দেখাতে হবে, বিকজ উই হ্যাভ টু ভেরিফাই ইচ এন্ড এভরি ডকুমেন্টস সো দ্যাট উই ক্যান সার্টিফাই, বিকজ আমাদেরকে ডকুমেন্ট গুলো সার্টিফাই করে দিতে হবে যে দ্যাট আই হ্যাভ সিন দ্যাট ডকুমেন্টস অরিজিনাল ওয়ান এন্ড আই এম অ্যাটাচিং দ্যাট ওয়ান, সার্টিফাই করা যেটা বলে বাংলাদেশে। রাইট। ওটা করে আমরা এটা ইউনিভার্সিটিতে পাঠাবো, দেন ইউনিভার্সিটি উইল ইস্যু দ্য অফার লেটার। এরপর একটা ইন্টারভিউ হবে, উই উইল প্রিপেয়ার দেম ফর দ্য ইন্টারভিউ হওয়ার পরে যদি ইন্টারভিউতে সাকসেসফুলি ইন্টারভিউ পাস করতে পারে, দেন দে গোনা আস্ক ফর দ্য ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট। ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টের মধ্যে অনেক কিছুই আছে যেগুলো লাগবে, ব্যাংক স্টেটমেন্ট, ব্যাংক সলভেন্সি সার্টিফিকেট, সোর্স অফ ইনকাম, যে স্পন্সর, ফার্স্ট থিং যেটা হচ্ছে ফার্স্ট ব্লাড স্পন্সর হতে হবে। এনি নট যে কেউ স্পন্সর হওয়া যাবে না, লাইক ইউকে অর আদার কান্ট্রিজ। ফার্স্ট ব্লাড, লাইক উই নরমালি প্রেফার চাচা অথবা বাবা অথবা মা। মামাও না? মামাও না, আমরা প্রেফার করি না, কারণ হাই চান্সেস টু গেট দ্য ভিসা রিফিউজাল। ওকে। এবং ডিরেক্ট চাচা হতে হবে, বাবার চাচাতো ভাই নয়? না। অলরাইট। সো এটা আমার একটা কোশ্চেন ছিল যে কে কে স্পন্সর হতে পারবে, সেটা হলো ডিরেক্ট ফার্স্ট ব্লাড। ফার্স্ট ব্লাড, ইয়েস, ফার্স্ট ব্লাড স্পন্সর করতে হবে। এবং ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টের সময় সোর্স অফ ইনকাম, রেগুলার ইনকাম সোর্স, টিএফএন, এভরিথিং লাগবে, ট্যাক্স রিটার্নের ডকুমেন্ট সহ। ব্যাংকে কত টাকা থাকতে হবে? ইট ডিপেন্ডস ইউনিভার্সিটির উপর। নরমালি বাংলাদেশের জন্য 35 থেকে 40 লাখ টাকা দেখানো লাগে ফর ওয়ান স্টুডেন্ট। সো নরমালি what we are actually trying, we have submitted one like আপনি এটা রিকোয়েস্ট বলতে পারেন বাংলাদেশ হাই কমিশন অস্ট্রেলিয়াতে to introduce education loan for the Bangladeshi student. So after 3 months আমরা রিপ্লাইটা পাইছি লাস্ট উইকে। সো উই হোপ যে বাংলাদেশে ভেরি সুন এডুকেশন লোন সিস্টেমটা চালু হবে লাইক আদার কান্ট্রিজ, নেপাল এন্ড ইন্ডিয়া। তখন স্টুডেন্টদের জন্য অস্ট্রেলিয়া এবং বাইরের কান্ট্রিতে পড়া আরো অনেক ইজি হয়ে যাবে। অলরাইট। গফরান, আমি যখন প্রথমে ভিসাটা পাবো, ভিসা পাওয়ার আগে তো আমাদেরকে টিউশন ফি দিতে হবে। সেটা কি 1 সেমিস্টার নাকি 1 বছর নাকি হোল কোর্স? মোস্ট অফ দ্য ইউনিভার্সিটি হচ্ছে আপনার 1 সেমিস্টারের টিউশন ফি দেওয়া লাগে, বাট কিছু কিছু ইউনিভার্সিটি আছে লাইক চার্লস স্টুয়ার্ট ইউনিভার্সিটি, সিকিউ ইউনিভার্সিটি, দে রিকোয়ার 1 year ফিস। 1 বছরের টিউশন ফি দিয়ে আপনাকে আসতে হবে। বাট এখানেও আবার অনেক কিছু আছে ইনভলভ, যে কেস টু কেস ডিপেন্ড। সাপোজ কেউ সিঙ্গেল অ্যাপ্লাই করছে, রেজাল্ট অনেক ভালো, আইএলটিএস স্কোর ভালো, ইউনিভার্সিটি এগ্রি করতে পারে, ওকে ফাইন, ইউ কাম উইথ 1 সেমিস্টার ফিস। হোয়ারএজ অন্য স্টুডেন্টদের ক্ষেত্রে জিনিসটা অন্যরকম হতে পারে। অলরাইট, কেস বাই কেস টু কেস ভ্যারি করে। অলরাইট। সো ইন জেনারেল সবাইকে যেটা বলছি যে ইন জেনারেল আপনাকে 1 বছরের টিউশন ফি দিতে হবে, অথবা নর্মাল কেসে যেটা হয় জেনারেলি সেটা হলো যে 1 সেমিস্টারের, যেটা হাফ অফ দ্য ইয়ার, ওই টিউশন ফি দিতে হবে। হাউএভার যদি আপনার কেসটা একটু ডিফারেন্ট হয়, হয়তো বা ডিফারেন্টলি আপনি ট্রিটেড হতে পারেন। বুলবুল কোনো কোশ্চেন করতে চাচ্ছিলে মনে হয়? Yes, go for it, বুলবুল। ওকে, আসসালামু আলাইকুম গফরান ভাইয়া। ওয়ালাইকুম সালাম। আমি পড়াশোনা করেছি মালয়েশিয়া থেকে।
সো আচ্ছা আমি এমন অনেককেই চিনি যারা তাইমিয়ান্স, যারা মালয়েশিয়া বলেন, চায়না বলেন, অন্যান্য কান্ট্রি থেকে পড়াশোনা করে এসেছে বাংলাদেশে, জব হুম করছে বা মাস্টার্স করছে। সো তাদেরকে আপনি কি সাজেস্ট করবেন? তারা কি হচ্ছে এমএসসির জন্য অ্যাপ্লাই করবে, না পিআর এর জন্য অ্যাপ্লাই করবে? তাদের জন্য বেস্ট কোনটা হবে? বা তাদের যারা বাইরে থেকে পড়ে আসছে, নর্থ অস্ট্রেলিয়া আর কানাডা, বাইরে তাদের থেকে বাইরে সাপোজ থেকে মালয়েশিয়া থেকে কেউ যদি আইআইইউএম, যেটা মালয়েশিয়ার ওয়ান অফ দ্য টপ ইউনিভার্সিটিজ দেয়ার, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অফ মালয়েশিয়া, ওখান থেকে কেউ যদি ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে পারে, পড়াশোনা যদি কমপ্লিট করে, হি ক্যান অ্যাপ্লাই ফর 476 ভিসা ডিরেক্ট ইয়ার, টেম্পোরারি রেসিডেন্সি নিয়ে হি ক্যান কাম হিয়ার অনলি ফর ইঞ্জিনিয়ারিং স্টুডেন্টস। কারণ কেউ যদি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, মেকানিক্যাল, so I 476 visa is designed for those students who are from engineering background for some selected university. So if you guys need, I can share this one with you guys. So ওই বাংলাদেশের কোনো ইউনিভার্সিটি নাই, বাট মালয়েশিয়ার অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, ইন্ডিয়ার এমআইটি আছে ওখানে। সো আর এই ইউনিভার্সিটির বাইরে যদি আমি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার হুম এবং আমার 2 বছর ওয়ার্ক এক্সপিরিয়েন্স আছে, সো হোয়াট হুম ইউ গোনা সাজেস্ট? সে কি মাস্টার্স করতে আসবে নাকি পিয়ার, সরাসরি পিয়ার নিয়ে আসা উচিত? পিআর ইজ রিয়েলি টাফ নাও। সো আমি এটা বলবো না যে পিআর এর জন্য ওয়েট করতে, বিকজ ইভেন ইন অস্ট্রেলিয়া যারা আছে তারা নিজেরাই স্ট্রাগল করতেছে। সো আমি সাজেস্ট করবো, কজ যখন এটা অফশোরে থাকবে, অফশোর এন্ড অনশোর ইজ ডিফারেন্ট। সো কেউ যদি অস্ট্রেলিয়াতে থাকে, এটা হচ্ছে অনশোর। সো where is very easy to get the PR and to get the points. আপনার পয়েন্ট লাগে মিনিমাম 65 পয়েন্ট লাগবে to be eligible to apply for the 189 or 190 whatever. So কেউ যদি ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের হয়, আমি বলবো 476 ভিসার জন্য ট্রাই করতে, অর কেউ যদি বিজনেস ব্যাকগ্রাউন্ড অথবা অন্য কোনো ব্যাকগ্রাউন্ডের হয়, ওদেরকে আমি বলবো মাস্টার্স এর জন্য অ্যাপ্লাই করে আগে অস্ট্রেলিয়াতে ঢুকতে, ঢুকার পরে দেন অ্যাকচুয়ালি হি ক্যান প্লে অ্যারাউন্ড। অলরাইট, সো বুলবুল, সহজ কথা হলো যেটা, যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড হলে দেয়ার ইজ এ গুড চান্স যে তুমি এবং 3-4 বছর যে এক্সপিরিয়েন্স, সোজা কথা হলো যে 65 পয়েন্টস বা তার চেয়ে বেশি, যত বেশি পয়েন্ট হবে তত বেশি লাইকলিহুড যে তুমি সরাসরি পিআর হিসেবে আসতে পারবা। আর অন্যান্য ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা, যেটা এমবিএ, বিবিএ অথবা মার্কেটিং ম্যানেজমেন্ট, ওদের সরাসরি পিআর হিসেবে আসাটা খুবই ডিফিকাল্ট। সেক্ষেত্রে হয়তো সে একটা কোনো কোর্সে, মাস্টার্স এর কোনো কোর্সে আসুক, তারপরে সে বিভিন্ন পয়েন্ট গুলো এলিজিবল হবে, তারপরে সে হি ক্যান থিঙ্ক অ্যাবাউট টু অ্যাপ্লাই ফর দ্য পিআর। সেক্ষেত্রে কি আয়ার্স লাগবে? সব ক্ষেত্রে আইএলটিএস লাগবে, জি, সব ক্ষেত্রে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ। গোফরান, টোটাল যদি আমি টিউশন ফিজ বলি, অবশ্যই এটা সাবজেক্ট টু সাবজেক্ট ভেরি করবে, বাট ইন জেনারেল এখানে আমি যতটুকু জানি যে অস্ট্রেলিয়া হলো পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ প্লেসেস, যেটা হলো যে সবচেয়ে টিউশন ফিজ হাই। তো ইন জেনারেল কি পরিমাণ টিউশন ফিজ লাগে? টিউশন ফি, প্লেন ফেয়ার সবকিছু মিলে আমি বলবো 10 থেকে 12 লাখ টাকা খরচ হবে ফর এ সিঙ্গেল পারসন। এবং ফর আর 6 যদি মান্থস? ওয়াইফ নিয়ে আসতে চায় স্টুডেন্ট ভিসা আসার সময়, তখন আপনার 14 লাখের মতো লাগতে পারে। এবং এটা হলো এক সেমিস্টার টিউশন ফিজ সহ? Yep. অলরাইট। এখানে কি কাজ করা যায় এবং কাজ করে কি টিউশন ফিজ তোলা যায়? এক্সেপশন লাইক আছে, আমি দেখছি, বাট 70-80% যেটা করে অ্যাকচুয়ালি স্টুডেন্টরা, ফার্স্টে এখানে আসে একটা ইউনিভার্সিটিতে, সাপোজ মাস্টার্স অফ প্রফেশনাল অ্যাকাউন্টিং এখানে আসলো, 6 মাস পরে স্টুডেন্টরা চেঞ্জ করে একটা ইনস্টিটিউট অথবা চিপ ইউনিভার্সিটিতে চলে যায়, যেখান থেকে সে ইজিলি এখানে কাজ করে টিউশন ফিসটা অ্যারেঞ্জ করতে পারবে। সো আমি বলবো 98% বাংলাদেশি এই কাজটা করে। সো এখান থেকে যখন আপনি 6 মাস পরে চেঞ্জ করে ফেলবেন, চেঞ্জ করে ফেললে ইউ ক্যান ইজিলি পে ইউর ফিস হিয়ার। সো আপনি এখানে 20 ঘন্টা জব থাকবে, 20 ঘন্টা জব করে ইউ ক্যান পে ইউর ফিস। বাট সাম ইউনিভার্সিটি লাইক ইউএনএসডব্লিউ, ইউনিভার্সিটি অফ সিডনি, ইউনিভার্সিটি অফ মেলবোর্ন, এগুলোতে পড়তে হলে ইউ হ্যাভ টু ব্রিং দ্য মানি ফ্রম ওভারসিজ। ইউ ক্যানট বিয়ার ইউর মানি ওয়াইল ইউ আর ওয়ার্কিং হিয়ার, ইটস নট পসিবল। অলরাইট, সো আবারও অডিয়েন্সের জন্য আমি আর একটু সহজ করে বলি যে এইটা ভাবা খুব একটা যৌক্তিক হবে না যে এখানে আপনি পড়বেন এবং এখান থেকে আপনি টিউশন ফিস তুলে
মানে কাজ করে টিউশন ফিস দিবেন, এটা ভাবাটা খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে যদি না। টপ র্যাঙ্ক ইউনিভার্সিটিতে পড়তে চায়। যদি রিয়েলি আপনি এডুকেশন নিতে চান, এবং আমরা বাকি যেটুকু যেটা শুধুমাত্র একটা ভিসা টিকায় রাখার জন্য, সার্ভাইভ করার জন্য, ওইটা আমরা এখন ডিসকারেজ করি অবশ্যই এট দিস স্টেজ। সো এই মেসেজটুকু আমি সবাইকে দিতে চাই যে অফকোর্স সবাইকে বিদেশে যেতে হবে তাও কোনো কথা নেই, শুধুমাত্র যদি আপনার ব্যাংক সাপোর্ট করে, আপনার ব্যাংক ব্যালেন্স যদি আপনাকে সাপোর্ট করে, তাহলেই এখানে আসাটা আপনার জন্য ঠিক হবে। আমরা কোনোভাবেই এনকারেজ করতে চাই না কাউকে যে হ্যাঁ আপনি এখানে একবার আসলেই আপনার টিউশন ফিস আপনি জোগাড় করতে পারবেন। ব্যাপারটা আসলে ঠিক ঠিক তার অপোজিট। এখানে 20 ঘন্টা কাজ করে টিউশন ফিস তোলা যায় না, কারণ আপনার লিভিং এক্সপেন্স ওগুলো খরচ করতে হবে। সো তখনই একমাত্র চিন্তা করবেন যখন আপনার ব্যাংক আপনাকে সাপোর্ট করবে, যে বা ব্যাংক ব্যালেন্স ইনফ্যাক্ট রাদার যে সাপোর্ট করবে, তখনই। কোন কোন সাবজেক্ট পড়তে আসলে ভালো মনে করো? বাংলাদেশি স্টুডেন্টদের জন্য ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আইটি, ইঞ্জিনিয়ারিং, এরপর এমপিএইচ, মাস্টার্স অফ পাবলিক হেলথ, যারা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের স্টুডেন্টস তারা পড়তে আসেন পাবলিক হেলথে, ইউটিএস এ আসে। আর সবচেয়ে পপুলার হচ্ছে আইটি, অ্যাকাউন্টিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। আইটি, অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং। আমি আমার ব্যক্তিগত এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলতে পারি যে হ্যাঁ, ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ডের সবাই সবসময়, অলমোস্ট সবসময়, যে কোনো দেশের পার্মানেন্ট রেসিডেন্সের জন্য কাইন্ড অফ ক্রিম। সো ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকলে, এবং যেটা আরেকটু বললো গোফরান যে মেডিকেল হেলথ, পাবলিক হেলথ, ওই ধরনের, আমাদের এখানে ম্যানেজমেন্ট থেকে কাউকে পিআর করা খুব মুশকিল, কারণ এখানে লোকাল যারা থাকেন তারাই ম্যানেজমেন্ট, মার্কেটিং, এই কাজ, এই জবগুলোর জন্য এক্সপার্ট। তো ফলে আমি আবারও অন্যদেরকে বলছি যে ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যাকগ্রাউন্ড, মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড, আইটি, স্পেশালি বর্তমানে আমাদের সাইবার সিকিউরিটি, এটার হিউজ একটা বুম চলছে, দেন ডেটা অ্যানালাইটিক্স, ওইটার একটা বুম চলবে আগামী অনেক অনেক বছর। সো যদি আপনারা এইসব সাবজেক্ট গুলো পড়তে আসেন, তাহলে আমি বলবো যে ইয়েস, ইউর ফিউচার ইজ ভেরি ব্রাইট, রাদার দেন মার্কেটিং, ম্যানেজমেন্ট, ওই সাবজেক্ট গুলোর চেয়ে। তাই তো নাকি গোফরান? ইয়েপ, ট্রু। So what do you think যে আমাদের নেক্সট 5 years যেমন আমি তোমাকে একটা ক্লাসিক এক্সাম্পল দিতে পারি যে back in 2005-6ish until 2010 accounting was a very popular one to get a PR, but accounting এখন it's kind of impossible, right? এখন So সাইবার সিকিউরিটিটা অনেক পপুলার ইন টার্মস অফ পিআর এন্ড আদার স্টাফ। এন্ড আর যেটা হচ্ছে আপনার নেক্সট ইয়ার যেটা হবে, অনেক স্টুডেন্ট ভিসা হবে ফ্রম বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া, নেপাল, বিকজ চায়না pretty much closed now. So, and due to COVID, this year স্টুডেন্টরা আসতে পারতেছে না, they are starting in online. So next year আমাদের এক্সপেকটেশন হচ্ছে 3 থেকে 5,000 স্টুডেন্ট আসবে ফ্রম বাংলাদেশ, whereas এখন নর্মাল ভিসা হতো 1200 থেকে 1500, 1800 হাইয়েস্ট। So very good chances for Bangladeshi students who wants to come in Australia. So এই চান্সেসটা আসলে যাদের আসলে ফিউচারে কেরিয়ার স্টাডি ইন অ্যাব্রোড এবং কেরিয়ার অ্যাব্রোডে করার ইচ্ছা আছে, তাদের জন্য আমি রিয়েলি অ্যাপ্রিশিয়েট করবো to start the process and to like so that they can come here very easily actually. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আরেকটু সামারাইজ করছি 1 মিনিটে যে হ্যাঁ, বর্তমানে আমাদের যেহেতু বর্ডার বন্ধ এবং চায়নার সাথে একটা পলিটিক্যাল কিছু ঝামেলা চলছে আমাদের, সো এটা খুবই পসিবল এবং সম্ভাব্য একটা বিষয় যে অস্ট্রেলিয়া বাংলাদেশের জন্য, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, এইসব দেশগুলোর জন্য তার ভিসা প্রক্রিয়াগুলো হয়তো আরেকটু বেশি সহজ করে দিবে। সো দেয়ার ইজ এ গুড চান্স তোমাদের জন্য, ইবনে তাইমিয়াস ভাইদের বলছি যে আমাদের জন্য এটা একটা বড় সুযোগ, যদি, আবারও বলছি, যদি আপনার নিজস্ব অ্যানালাইসিস, বেসিক্যালি আমরা এখানে কিন্তু আজকে আপনাদেরকে কিছু ইনফরমেশন দিলাম মাত্র, জাস্ট টু বিগিন উইথ, শুরু করার জন্য। এখানে সব ইনফরমেশন একসাথে দেওয়া সম্ভব না, বাট সিদ্ধান্তটুকু কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে। আপনি নিজস্ব বিচার বুদ্ধির উপর ভরসা করে বিভিন্ন ইনফরমেশন নিয়ে দেন আপনি কিন্তু ডিসিশনটা নেবেন। গোফরান থাকবে, রিদওয়ান থাকবে, তারা আপনাকে হেল্প করবে, কিন্তু ডিসিশন কিন্তু আপনার। এবং আপনার ছেলে বা আপনি এসে যদি এখানে পরবর্তী সময় পড়াশোনা কন্টিনিউ না করেন, তাহলে কিন্তু দায়ভার কিন্তু আপনার উপরে যাবে। এক্ষেত্রে অ্যাপোলো কোনো রকম বা
তাইমিয়ান্স কেউই কোনো রকম দায়ভার নিবে না। ওরা শুধু হেল্প করবে আপনার ভিসাটা যাতে সহজভাবে হয়, আপনি যাতে এখানে এসে একটা বাসায় উঠতে পারেন, এতটুকুই। পরবর্তী জিনিসটুকু কিন্তু আপনার ছেলেকেই নিতে হবে, অথবা যদি আমি তাইমিয়ান্সের কথা বলি তোমাকেই নিতে হবে, রাইট? So yes, at this stage I wanna welcome everyone from Apollo. And I'm allowing 1 minute from each of you if you can summarize yourselves. I started with Stephen. Okay. If you want to summarize yourself in 60 seconds, please. Well, summarize myself in this. Yep. Okay, is that better? Yes, please. You're gonna need to turn it down. Okay. Mhm. So summarize myself in the sense of my role here. In general, what do you want to say to the Taimiyans if they want to really pursue their future to have an education in Australia? Sorry, what was that? Sorry, what would be your suggestion in 1 minute? What are you going to say to the students or the future students or potential international students who want to come here for their higher education? Okay. Well, I myself came to Australia as an international student, and it was the best decision that I made because it allowed me to learn skills, not just inside the classroom, but outside the classroom through networking, through events, through a lot of the extracurricular activities that have helped me shape my career. I've been in this industry for 20 years and worked in quite senior roles, and that would not have happened if I didn't come to Australia to start my education. There are other countries that are available for students to go to, but Australia provides unique opportunities similar to the ones that I showed in my PowerPoint that just set you up for a long-term goal. But obviously, studying abroad is one of the best decisions that you can make, and definitely Australia is one of the best countries to come and do it in. Thank you. Good on you, Matt. It's lovely to have you here, and I hope you have learned some new Bangla words which you can apply to your wife. All right, and say hi to her. I've been learning All here right. and there, so now I'm Exactly. almost fluent. Yep, and say hi to our sister, all right, on behalf of the Taimiyans. Definitely will do. Thank you. Ridwan, you want to summarize yourself, but it has to be in Bangla. ইয়েস অফকোর্স, কেন না, অবশ্যই। Please. আমি মনে করি যে প্রত্যেকটা তাইমিয়ানের জন্য ইন্টারন্যাশনাল এডুকেশন একটা বিগ অপরচুনিটি, এবং আপনাদের সবারই উচিত টু পারসু অ্যান ইন্টারন্যাশনাল ডিগ্রি হোয়ারএভার ইট মে বি ফ্রম। বাংলাদেশেও আপনি যেরকম আগে বলেছেন আলমগীর ভাই, যে বাংলাদেশেও আমাদের স্টাডির কোয়ালিটির মান অনেক ভালো, যথেষ্ট ভালো। তো আসলে এটা তাইমিয়ানদের ডিসিশন কমপ্লিটলি যে তারা কোথায় স্টাডি করতে চায়। অনেকেই আছে বাইরের দেশ থেকে একটা ডিগ্রির ভ্যালুটা তারা অ্যাপ্রিসিয়েট করে, এবং অনেকেই আছে যারা বাইরে তাদের স্টাডির অপরচুনিটিটাকে আরো এনহ্যান্স করতে চায়, আর বিভিন্ন দেশে থেকে ট্রাভেল করে তারা একটা এক্সপিরিয়েন্স চায়, বোথ ইন টার্মস অফ স্টাডি অ্যান্ড ওয়ার্ক। তো তাদের জন্য আমি মনে করি যে অস্ট্রেলিয়া ইজ আ very big and huge continent to go to with a land of great opportunities. আর আমি মনে করি যে অ্যাপোলো ইন্টারন্যাশনাল যেহেতু একজন তাইমিয়ানের, অ্যাপোলো ইন্টারন্যাশনাল is the correct place for them to come to for any advice, not just go abroad but come to us for any advice or any future planning regarding your career and your education. Please look at Apollo International, and of course consider coming to Apollo International for any kind of support. Thank you. Thank you. রিজওয়ান কি আপনি জাস্ট 10 সেকেন্ডে আপনাদের অ্যাড্রেসটা আমাদের একটু বলে দিবেন? অবশ্যই। আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে বনানী, ঢাকায়। বনানী সুপার মার্কেট 8 নম্বর গেটের উল্টো পাশের বিল্ডিং। এটা হচ্ছে রোড নাম্বার 10, level 3 of NI Tower. That is our address. Level 3 of NI Tower, road number 10, Block E, Bonani.
And Thank visit you. us anytime from Sunday to Friday. We're open from 10 to 6. Thank you. থ্যাংক ইউ সো মাচ। অনেক ধন্যবাদ রিজওয়ান। আমি আশাবাদী যে আমাদের তাইমিয়ান্সরা আপনাদের ওখানে যাবে এবং তারা তাদের জীবনের জন্য একটা সুন্দর ইনফরমেশন পাবে, সঠিক তথ্যগুলো পাবে। ইনশাল্লাহ আমরা সবার ভালো কামনা করছি। And finally, Gofran, if you can summarize in 1 minute, of course, in Bangla, please. অস্ট্রেলিয়া আসাটা আমার জন্য একটা অনেক লাইক আই ওয়াজ কনফিউজড। আমি যখন আসতেছিলাম আসবো কি আসবো না, বাট ফাইনালি আসা হওয়ার পর আমি যখন এসছি অনেক প্রবলেম ফেস করতে হয়েছে ফার্স্টে, অনেক চ্যালেঞ্জেস, জব এন্ড এভরিথিং। Absolutely. বাট আফটার লাইক 1-2 বছর পর অ্যাকচুয়ালি আমি রিগ্রেট করতেছি না এখন। সো দিস ইজ দ্য থিং অ্যাকচুয়ালি, স্টুডেন্টদের আসলে বাইরের লাইফটা আসলে কি, রিয়েল লাইফটা আসলে দেখা উচিত। বিকজ বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি আমরা বসে কিছু রিয়েলাইজ করতে পারি না, বিকজ আমাদের কোনো রান্না করতে হয় না, আমাদের নিজের কাপড় নিজের ধোয়া লাগে না, অ্যান্ড আমাদের ইনকাম করতে হয় না যখন আমরা স্টুডেন্ট লাইফে থাকি। বাট অস্ট্রেলিয়াতে যখন একটা স্টুডেন্ট পড়তে আসে তখন তাদের অ্যাকচুয়ালি সবকিছুই করা লাগে। এই জিনিসগুলো আসলে শিখলে স্টুডেন্টদের আসলে they can value actually the time, they can value the time and money as well. So আমি এটা আসলে সবাইকে আসলে এনকারেজ করি at least to get the master degree অস্ট্রেলিয়া অথবা যে কোনো কান্ট্রিতে গিয়ে অ্যাকচুয়ালি রিয়েল লাইফটা কি জিনিস এটা শেখা উচিত। অনেক ধন্যবাদ গোফরান, তুমি এবং তোমার টিমকে। তোমরা এসছো, বলেছো, এবং আমি আশা করি যদি একজন তাইমিয়ান্সও এখান থেকে উপকারী হয় তাহলে আমাদের আজকের এই আয়োজনটুকু সফল হবে ইনশাল্লাহ। এই পর্যায়ে আমি আজকের এই প্রোগ্রাম শেষ করার আগে জাস্ট 2-1 মিনিটের জন্য কিছু বলবো। বুলবুল, কুড ইউ প্লিজ জুম আমাকে একটু জুম করো প্লিজ। আমি আজকের এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে আবারও সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই যে আমাদের কোনো তাইমিয়ান্স যদি এমন কোনো সামাজিক কিংবা ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন যেখান থেকে অন্য তাইমিয়ান্সরা সেবা কিংবা সুবিধা পেতে পারে, প্লিজ দয়া করে আমাদেরকে জানাবেন। আমরা আপনার সেই সার্ভিসগুলো, আপনার সেই সেবাগুলো আমরা অন্য তাইমিয়ান্সদেরকে জানানোর জন্য ব্যবস্থা করব, আয়োজন করব। আমাদেরকে জানানোর জন্য ইমেইল করতে পারেন taimiyans@gmail.com, taimiyans@gmail.com, কিংবা আমাদেরকে ফেসবুক গ্রুপে আপনারা জানাতে পারেন। আপনার ইয়ারলি যিনি মডারেটর আছে তাকেও আপনি জানাতে পারেন। পাশাপাশি আরেকটু বলছি যে আমরা চিন্তা ভাবনা করছি প্রতি মাসের শেষ শুক্রবার একটি 1 ঘন্টার বা 40 মিনিটের জন্য একটি অনুষ্ঠান করার, নিয়মিত একটি অনুষ্ঠান করবার জন্য। এবং সেই অনুষ্ঠানে যদি আপনি বা তোমরা কেউ পারফর্ম করতে চাও, যেমন কবিতা, গান, আবৃত্তি, দয়া করে আমাদেরকে জানাবে আমাদের taimiyans@gmail.com অথবা তোমাদের রেসপেক্টিভ মডারেটরদেরকে অথবা আমাকে, যেভাবে হোক। ইফ ইউ আর ইন্টারেস্টেড, যে তুমি যদি আগ্রহী হও কোনো কিছু পারফর্ম করার জন্য ওই নিয়মিত মাসিক অনুষ্ঠানে, প্লিজ দয়া করে আমাদেরকে জানাবে। আবারও ধন্যবাদ সবাইকে, এবং আমরা চেষ্টা করব যে তাইমিয়ান্সদের জন্য যাতে ভবিষ্যতে ভালো কিছু করতে পারি, এবং ইনশাল্লাহ সামনে আবার নতুন কোনো এক অনুষ্ঠান নিয়ে হাজির হব। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।